Members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good afternoon. We have a statement that we want to issue today following the general elections that were held in our country. Today, I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. As a result, Kenya faces a grave legal and political crisis as a result of the actions of Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC. The Constitution and our laws are clear about how the IEBC should conduct its business. There is no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. We are painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memory of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds. In 2017, the Supreme Court of Kenya nullified the presidential election again because of the misconduct of the IEBC. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution and the laws of Kenya by Mr. Chebukati and a minority of IEBC commissioners. The law is clear on the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. In addition, the Court of Appeal in the Maina Kiai case ruled, and I quote again, reiterate, as we conclude, that there is no doubt from the architecture of the laws we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, that is the chairperson of the appellant. That is why I and Azimio La Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections.
We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information until he suddenly appeared before the commissioners in the late afternoon to present them with a fait accompli. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. A majority of the commissioners walked out and held a press conference where they denounced the results. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and I urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. I want to further commend the heroism of the 4 commissioners, the majority of the IEBC, who stood up to the bullying and the illegal conduct of Mr. Chebukati. We are proud of them and ask them not to fear anything. Kenyans are with them. Today, I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. We urge Kenyans and the friends and partners of Kenya abroad to stand tall and be counted as we seek to advance the ideals of democracy and an open society that we have always stood for. We will pursue justice for our supporters and for all Kenyans so that their choices are respected and honored.
May God bless you and may God bless Kenya. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Na sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IEBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupindua ili uamuzi ya Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambaye wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya Azimio la umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na amani na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya uanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia haya, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya ili Kenya iweze kuendelea mbele. Asante. Naam, mtazamaji, kauli yake mpeperusha bendera wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kuhusu matangazo ama matokeo ya kinyang'anyiro cha kiti cha urais ambayo yaliwekwa bayana na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hapo jana, yakimtangaza naibu rais William Ruto ambaye anatokea mrengo wa Kenya Kwanza ama UDA kuwa ndiye rais mteule katika kinyang'anyiro hiki. Ni kauli yake Raila Odinga hapo akipinga, akisema kwamba hawakubaliani na matokeo hayo, akisema kwamba kunayo malalamishi ama kunazo semi ambazo zimetolewa na baadhi ya makamishna ambao ni 4 wanaotokana katika makamishna 7 wanaounda ile kamati ama ile tume ya IEBC, akisema kwamba 4 wao hawakukubaliana, na tumetoka kusikia tu saizi masuala ambayo makamishna hao 4 wameyaelezea pale. Kwa hivyo muungano ama mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya wanasema kwamba hayo ni mojawapo ya yale masuala ambayo yanajitokeza waziwazi kuonyesha kwamba palikuwa na hitilafu ambazo hazingeweza ama hazikuwa za sawa za kumwezesha Wafula Chebukati kutangaza mshindi wa kiti cha urais hapo jana, na kwamba ni dhahiri shahiri kwamba kuna sheria ambazo zilikiukwa. Raila akisema kwamba hawatokubali kutulia ama kunyamazia tu hitilafu hizo ama ukiukaji wa sheria hiyo iliyokiukwa hapo jana, na kwamba watakuwa wanaelekea mahakamani kuelezea wasiwasi wao ama kuelezea hali hiyo ambao wanasema ni kama wamenyimwa ama matokeo hayo haya ambatana na jinsi walivyotarajia ama jinsi alivyopaswa kuwa. Cha msingi lakini ni kwamba amesema ameshukuru wa Kenya na wafuasi mbalimbali ambao wameweza kudumisha amani, wamekuwa watulivu, akiwarai zaidi kwamba wakaendelee kudumisha amani hiyo, kudumisha utulivu huo,
kwamba watakuwa wanafuata njia ya sawa ya kuelekea mahakamani, kuelezea ni yapi ambayo hawajaridhika nayo, kuelezea ni yapi ambao wao kama waliokuwa kiungo muhimu katika kinyang'anyiro hicho, manake ni wagombea wawili waliokuwa wamekaribiana sana katika matokeo yao ama katika ushindani huu, na kwamba kama hao ambao pia walikuwa mmoja wale ambao walikuwa karibu sana ama ni wale ambao waliokuwa karibu sana wakiwania kiti hicho, basi hawataweza kukubali. Ni kongamano ambalo limewaleta pamoja viongozi mbalimbali wanaoegemea mrengo huo. Kumbuka ni mrengo ambao umewaleta pamoja viongozi, umeleta pamoja vyama vingi tofauti tofauti, viongozi walioshinda katika kinyang'anyiro hichi katika muungano huo, viongozi pia ambao wengine bado pia hawakushinda lakini bado wanaungama na manifesto za muungano huo, wafuasi mbalimbali waliotoka pengine maeneo kama mbalimbali ama kama ni hapa jijini Nairobi, lakini wamekuwa wakikongamana katika ukumbi huo wa KICC. Kama unavyoona kwa sasa ni kauli yake Raila Odinga, ameshaimaliza kuiweka bayana hapo kwa Wakenya. Tangu jana IEBC ilipozungumzia matokeo hayo, Raila hakusema kitu, japo tuliona hawa viongozi wengine wanaoegemea mrengo huo wakitoa lalama zao katika mitandao ya kijamii, pia wakisema kwamba pengine kama hawakubaliani nayo, kwamba haikuwa sawa, na kwamba pia wanaegemeza pia hizo kauli zao ama msimamo wao kutokana na zile semi za makamishna waliojitokeza kusema kwamba matokeo hayo ama hesabu haikuwa sawa na kwamba hawakujumuishwa katika kujaribu kudadisi ama kuthibitisha ama kukagua ile hesabu iliyoletwa mbele yao na ile kamati yao ama timu yao ya kiufundi, ile technical team yao ambayo ilikuwa nyuma ya pazia pale ikifanya hizo hesabu, kwamba hawakuweza kuzikagua na kwamba hawakuweza kuziangalia vizuri. Kwa hivyo ni kauli yake Raila, hiyo ndio ametoka kumaliza kuizungumzia hapo KICC, akiwa ameandamana na viongozi mbalimbali, akiwa ameandamana na wafuasi mbalimbali, akielezea Wakenya kuendelea kuwa na utulivu, akielezea wafuasi wake kuendelea kuwa na utulivu na kwamba watafuata njia iliyo sawa. Kwa hivyo ni kwamba ni bayana kwamba watakuwa wanaelekea mahakamani, manake katika kutolewa matangazo hayo basi kulimwacha Raila na tunasema mwelekeo ama mielekeo mbalimbali, kama ni kuelekea mahakamani iwapo atakuwa anapinga, kama atakuwa anaelekea mahakamani, na iwapo kama atakubali basi itakuwa pia ni mwelekeo mwingine ule ambao angeweza kuchukua. Lakini kwa sasa ameeleza bayana kwamba hakubali na kwamba atakuwa anaelekea mahakamani. Yupo pale kama unavyoona, ndio anatoka katika sehemu zile za KICC. Msongamano bila shaka ni wa watu, msongamano wa viongozi mbalimbali waliokuwa wameandamana naye na pia walinzi wake waliokuwa karibu naye, wakijaribu kumtengenezea nafasi pale apate njia kufikia gari lake ili aweze kuabiri gari lake, lakini bado ni kama yuko katika maeneo yale. Anaweza kuwa anaelekezwa katika chumba fulani pengine kwa mazungumzo zaidi, tutakuwa tunafahamu vyema, lakini mwanahabari wetu Beatrice Gatonyo yuko pale, atakuwa anatujuza ni yepi yanajiri. Ni msafara ule, ni magari yaliyopangwa ambayo yalikuwa yameandamana na msafara wote wa Raila kufika katika ukumbi ule wa KICC. Kwa hivyo yoyote atakayojiri kutoka sasa katika maeneo yale tutakuwa tunakuletea kwa njia moja kwa moja, lakini kwa sasa kauli ndio hiyo ushaipata. Raila huyo amekaribia gari lake, pengine atakuwa ni mwenye kuingia na kuelekea maeneo anayofaa kuelekea kwa sasa, akishaweka bayana kwamba atakuwa anaelekea mahakamani na kwamba hakubaliani na matokeo yaliyotangazwa jana na tume ya IEBC. Kulingana na matokeo hayo yaliyotangazwa jana ambayo yalimpatia Raila kura ngapi? Kura milioni 6.9, naye naibu rais milioni 7.1, na tukaangalia tofauti yake hapo ni zaidi ya kura 200,000 ama kwa hesabu ya haraka ni 233,211. Hiyo ndio iliyokuwa tofauti ya idadi ya kura alizopata naibu rais William Ruto wa muungano wa Kenya Kwanza, ambaye alipata kura 7,176,141, na Raila 6,942,930, hiyo ikiwa ni tofauti ya 233,211. Kwa hivyo ni matokeo hayo ambayo ameyapinga, ameyakataa na amesema kwamba IEBC matokeo
matokeo hayo hawakubaliani nayo. Kwa hivyo bila shaka litakuwa ni gumzo, manake si mara ya kwanza kwa Raila pia kupinga matokeo ya urais katika miaka ya nyuma. Kumbuka amejitosa katika kinyang'anyiro hiki cha kiti cha urais. Hii ilikuwa ni mara yake ya 5 kujitosa kwenye kinyang'anyiro hicho, na kwa mara kadhaa tumeona kwamba mambo yamekwenda sivyo kwa upande wake, na amekuwa akielekea mahakamani, na kauli ya mahakama pia ikawekwa bayana, na hivi sasa pia amesema kwamba atakuwa anaelekea kule kutafuta msimamo ambao anasema utakuwa unawafurahisha Wakenya wote, manake kwa sasa anasema bado hawajaridhika na matokeo ama matangazo yaliyofanywa na IEBC. Dan, ilikuwa inatarajiwa atakuja sema hivyo, ama pengine Wakenya walikuwa wanatarajia pengine atajitoa leo aje aseme pengine nakubaliana na matokeo? Nadhani ya kwamba kuna baadhi ya Wakenya hawakuwa wanatarajia, na kulikuwa na baadhi pia ya Wakenya walikuwa wanatarajia kwamba atajitokeza pengine leo ama siku nyingine ili aweze kuzungumzia